Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Swahili ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swahili listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam, itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu. Na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayo huduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa, asante kwa maoni yako. Mwanamke atachagua benki gani? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu benki. Mwanamke atachagua benki gani? Nafikiria kufungua akaunti mpya ya benki kwa vile nitaanza kibarua. Unadhani ni benki gani nzuri? Naam, itategemea ni nini unachotafuta. Kwa mfano, benki A na benki B zina tawi nyingi na huduma za ATM. Kwa hivyo, unaweza ipata kuwa ya manufaa kwa kufanya huduma za pesa. Lakini benki A hunilipisha pesa kila wakati ninapotumia huduma ya ATM yao. Benki B inanikubalia kutumia huduma ya ATM yao bila malipo kwa siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Naona, kuhusu ada ya ATM, benki C ni bure kila wakati, lakini haina ATM nyingi vile. Naona, lakini sipendi hasa jambo la wao kukosa kuwa na huduma za ATM. Hata hivyo, benki D ndilo bora zaidi kuhusu idadi za juu za riba. Wanafanya hivyo? Lakini ninapanga kutumia akaunti hii kwa pesa nitakayopata kwa kibarua tu. Na sipangi kuweka pesa nyingi ndani yake. Kwa hivyo, ni vema uchague akaunti inayo huduma nyingi za ATM na iliyo na ada ya chini. Sawa, asante kwa maoni yako. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You are at a bus terminal where you've been waiting for your bus. It appears to be running late. Suddenly, you notice a note posted next to the bus stop. What does the notice say?
What does the notice say? The note reads, "Bus services on this route have been canceled for today due to poor weather conditions. We apologize for the inconvenience." Huduma za mabasi kwenye njia hii zimefutwa kwa leo kwa sababu ya hali mbaya ya anga. Tunaomba msamaha kwa taabu yoyote. Hi everyone! Do you know the 1,000 most useful phrases in Swahili? In this lesson, you'll be able to know all of them. So sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Bafu liko wapi? Tafadhali. La haula. Ninahifadhi. Hii ni pesa ngapi? Hili ni nini? Asante. Kweli. Unaweza kunipunguzia bei? Hiyo wifi ni bure. Ningeweza kupata cheki. Je, una mapendekezo yoyote? Naweza pima hii. You just learned the 1,000 most useful phrases in Swahili. And, if you're interested in learning more, try learning the core 2,000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to swahilipod101.com now. See you next time. How are your Swahili listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo 30% ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na 80% ya kokoa. Naona. Kwa hivyo, tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane. Ndiyo, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokoleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa 30%? Na kwa zile tamu na kali, tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema 80%. Sawa, au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itaweza onyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza fremu herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu muundo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kukua upande wa juu wa kushoto, kisha picha chokoleti katikati na 1% ya kokoa kwenye upande wa chini kulia? Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa 1%. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana, unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Chagua furushi sahihi ya bidhaa.
Mwanamume anayefanyia kazi tawi la miundo anaongea na mwenzake kutoka timu ya R na D. Chagua furushi sahihi ya bidhaa. Tungelipenda uunde furushi ya bidhaa yetu mpya ya chokleti. Tunapanga kuzindua bidhaa ya aina mbili. Moja ni chokleti tamu inayo 30% ya kokoa. Lingine lililo na ladha tamu na kali ikiwa na 80% ya kokoa. Naona. Kwa hivyo, tunataka herufi ya 30 na 80 zionekane. Ndiyo, labda tunaweza kuziweka katikati ya furushi au tumia rangi tofauti. Sawa. Kwa chokleti tamu, ni vipi ukitumia kata nyekundu na herufi nyeusi iliyoandikwa 30%? Na kwa zile tamu na kali, tunaweza kutumia kata nyeusi na herufi nyekundu inayosema 80%. Sawa, au ni vipi kutumia herufi za dhahabu kwa zote mbili? Nadhani hiyo itaweza onyesha taswira na tanasa. Wazo bora. Nadhani pia tunaweza fremu herufi na nyeupe ili kuzifanya ziwe baini. Kuhusu muundo wa mpangilio, je, itakuwa bora kusema kokoa upande wa juu wa kushoto, kisha picha ya chokoleti katikati na 1% ya kokoa kwenye upande wa chini kulia? Ndiyo, na tafadhali tumia alama kubwa kwa 1%. Ningelipenda pia iandikwe kutumia alama tofauti na jina la bidhaa. Na hakikisha zimekozwa. Nimeelewa. Tutakutumia barua pepe furushi zenyewe zikiwa tayari. Unazihitaji lini? Ikiwezekana, unaweza zitengeneza kabla ya mwisho wa wiki hii. Kabla ya mwisho wa wiki hii. Sawa. Tutajaribu tuwezavyo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
everyone! Do you know how to say I love you in Swahili? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Nakupenda. 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 Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Nimekupenda. 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 And when you feel that I love you is not enough, you can say Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. Maneno hayawezi kueleza upendo wangu kwako. You just learned 3 different ways to say I love you in Swahili. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to SwahiliPod101.com now. See you next time! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Swahili ebook before it's gone.